Ladies and gentlemen, fellow journalists, welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. I'm Dan Sloan, president of this organization. We are joined today by this year's Nobel Peace Prize laureate, Nihon Hidankyo, the Japan Confederation of A and H-bomb sufferers organizations. On its behalf, Terumi Tanaka, co-chairperson of the organization, is with us today. His organization won the prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons. In our conversation before today's event, Mr. Tanaka told me that this is his third visit to the FCCJ, the first at this time. So we are absolutely delighted to welcome him with the news of the Nobel Prize. On behalf of the FCCJ, we extend our full congratulations to he and members of Hidankyo. The organization was formed mainly by hibakusha in 1956, 11 years after atomic bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki. The group was called for abolition of nuclear weapons and expansion of legal support for the hibakusha. Our guest today is a 92-year-old who has spent nearly 7 decades with the organization. In 1945, he was a first-year junior high school student reading a book in the second floor of his Nagasaki home when he heard an airplane. The blast knocked him out and ultimately left 74,000 dead by the end of 1945 in Nagasaki, while the fatalities from both bombs are estimated to have reached over 140,000. His Tokyo-based secretariat, which represents the hibakusha across the nation, joins us ahead of the December ceremony, Nobel ceremony, in which it will receive approximately 160 million yen, a diploma, and the Gold Nobel Peace Prize. The award comes as Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba has spoken about sharing nuclear weapons with the U.S., while both Japan and the U.S. have not signed the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Prime Minister Ishiba has praised the Nobel Committee's decision and may meet with our guest and the organization soon, while Russia, which has floated the prospect of using tactical nuclear weapons in its war with Ukraine last month, said it would revise its nuclear doctrine, potentially lowering the bar for the use of nuclear weapons. Hidankyo is the second Peace Prize winner from Japan after former Prime Minister Eisaku Sato, who won in 1974 for proposing Japan's 3 non-nuclear principles. The international campaign to abolish nuclear weapons won the award in 2017. With no further ado, Hidankyo co-chair Terumi Tanaka. Thank you, sir. どうもお呼びいただきましてありがとうございました。
So thank you for the invitation. 簡単な紹介が今あったようです。もうちょっと詳しく言いますと、まず原爆が投下された直後のこと、ちょっと簡単だけ、爆撃機1機で来ておりますので、爆弾を投下するとは全く予想してなかったんですけども、突然周りが真っ白になっちゃったんで、音もなくですね。でそれで、やっぱり人間は危機を感じたと思うんですけど、2階にいましたので、下まで駆け下りました。でそこで伏せます。しかし伏せた瞬間に気を失っちゃう。何にもないんですけど気を失ってしまってるんですね。それ原因は分かりません。多分爆風が来てるのが原因だろうというふうに思いました。で爆風が来てるわけですけれども、その爆風が来たことも音がしたことも、それから建物が半分ぐらい壊れたことも全く記憶がない、気を失っていたというのが直後の。So I'd like to share a little bit about what happened at the time of the atomic bomb being dropped. It was just introduced by Mr. Sloan, but at that time it was just one airplane, and so we didn't expect the bomb to be dropped on Nagasaki. I was on the second floor, as was introduced, of my residence. And I didn't hear any sound. I just saw this whiteness around me. And even though we didn't have a sense of crisis or anything like that, I felt that I need to run down to the first floor. And then I lay on the ground on the first floor, and that's when I lost consciousness. I don't know the reason or the cause of why I lost consciousness, but it must have been the blast that made me lose my consciousness. Half of the building collapsed, but I wasn't even aware of that. 気がついた時はですね、私の体の上に大きなガラス戸が2枚ぐらい覆いかぶさっていたので、おふくろが私の存在を探していたんですけど、見えなかったので大きな声で盛んに私の名を呼んでいました。その声で気がついた。So when I came to, there were two glass doors on top of myself. So my mother was looking for me, but she couldn't find me because I was under the glass doors. And she was screaming, she was yelling my name, and that's when I came to, hearing her voice. ガラス戸が全くたくさんあったんですけど、割れてないんですね。私は今もそれは奇跡だと思ってるんですけれども、長崎の町でガラス戸が割れなかったというほとんどない、ほとんどの町が木っ端みじんに割れてるの。私の上にかぶさったガラス戸だけガラスが割れてないというのは、私はやっぱり生きろというだったんじゃないかという思っております。So there were a lot of glasses in the house, but the two glass doors which fell on top of me, it was intact. It was almost like a miracle. In Nagasaki, I don't think there was anyone else who had this kind of experience because most of the glasses just shattered. And so I think this was a message to me to keep living. 長崎都市系はご存知だと思いますけど、3つの谷からできていまして、西側と真ん中と、南側ですね。で、爆心地はその西側の谷になっているわけです。で、その爆心地と私のいたところとは山が一つあるんですね。でそのためにガラスも割れなかったりですね、私も今日はで生き延びることができたと思うんですけども、その爆心地近くはもう壊滅しているわけです。それでそこに私の叔父だとか叔母だとかいとこだとかっていうのが住んでいましたので、そのうちの5人が一つの爆弾で命を奪われてしまいました。So there are three valleys in Nagasaki, as you may know, on the west side and the center and in the south. The epicenter was the valley in the western part of Nagasaki. And then there's a mountain, and across the mountain was my residence, my house. So maybe this is the reason why, because I was protected by the mountain from the epicenter, the glasses didn't shatter. Of course, around the epicenter, everything collapsed, completely destroyed. I had 5 relatives who lost their lives
by just that one bomb. My aunt, my uncle, and my cousins all lost their lives because they lived near the epicenter. その時4キロ四方はですね、建物はみんなないし、まだ生きているけれども、怪我をして生きているけども、全く介護の手が伸びていない、それから亡くなっているのに誰もそれを収容しないというのが、私が中心地に入った3日目の惨状です。おそらく何百人か何千人の方が放置されたままになっていたんじゃないかと思います。それを見て、中学校の1年生ですから、沖縄がもう陥落しておりましたので、長崎もやがて上陸してくるだろうと、そこでは私も戦って死ぬことになると思っていたんですけども、その惨状を見て、戦争というのに、戦争でもこんなひどいですね、殺し方をしちゃいかんということを本当にその時強く感じました。それが今日までの信念になっております。So the epicenter, around 4 kilometers around the epicenter, circumference of about 4 kilometers, everything was destroyed. All the buildings had collapsed. And as I said, it was probably a miracle that I survived. But those people who were injured, there was no aid that came to them, or even the dead bodies were there for a few days. So I finally reached the epicenter, the site, after 3 days. And I just witnessed this complete destruction of the city. And we had heard that Okinawa had already given up, and that in a matter of time, the U.S. Army would be coming in to Nagasaki. And I thought, I was determined that I would fight until death. But when I saw the devastation in the epicenter, around the epicenter, I felt that this is no way to die, or this is no way to kill a human being. And so I thought, oh, this is a message for me that I need to convey this message to the rest of the world. And this is the reason that I have been able to maintain the conviction that I have today. 原爆の直後のことをお話しするとですね、長く時間がどれくらいあっても足りませんので、次にそのノーベル賞と関わりのある、日本被団協の組織とその運動のことについてご紹介したいと思います。And just to add, I was first year I was in 7th grade at the time that I met with this incident. But it's going to, I could spend hours and hours talking about exactly what happened after the bombing. But because of time constraints, I'd like to switch to the Hidankyo, explanation about the Hidankyo and the organization which won the Nobel Peace Prize this time. この度の選考の委員長の説明ですね、受賞させた理由という説明を文を読みますと、簡潔ですけども非常によく理解をされている。組織のことについてもですね、よくわからないことまでですね、きちんと正しく押さえていらっしゃる。私の感激する推薦文になっておりますけれども、その組織のことをちょっとお話します。So the recommendation by the Nobel Peace Prize Committee Chairman was very succinct but very accurate. It seems that they understood about Hidankyo very well, very accurately, and in a very short sentence or passage, they explained about our organization, which I'd like to elaborate a little bit. 先ほど司会者からご説明ありましたけど、日本被団協が結成されるのは1956年で、原爆が投下されたのは45年ですから、その間11年が経っているわけですね。その11年被爆者は何をしたかということですけれども、これは何もできなかったというのことです。で、苦しい病気に対する手当も十分できなかったし、そのおまわりに要求、助けてくれという要求もできなかったということです。その第一の原因は、7年間占領下にあって被爆者が被爆の状況を口外することが禁じられたんですね。話してはいけない、書いてはいけない、
いうことがありましたね。どんなに苦しくてもこれが原爆のせいだということができなかったというのがもう一つあります。それから、解放されてもですね、3年間今度日本の政府は何もしなかった。広島長崎の被爆者に対して何もしなかったんですね。被爆者よりも再建、建物、町の復興の方が優先されたということであります。ちょっとSo the organization was founded in 1956, 11 years after the bombing in 1945. However, those of us who were victims of the bomb, we could not do anything, and people who were suffering from various diseases were unable to even speak up for 7 years because we were still under occupation. And we were prohibited from writing about the bombing or even speaking about the bombing. And even after the occupation ended, for 3 years, the Japanese government did not support or do anything to support the hibakusha. They were more concerned about rebuilding the country. That took precedence over the victims. おそらくアメリカ政府は占領軍はって言っていいんでしょうか、その投下した爆弾の結果がですね、国際人道法にも反するということは分かったと思いましょうし、そういう惨状が日本の国民の間に分かると占領政策がうまくいかなくなると、そういうこともあったろうと思います。とにかく、被害について、口外することはできなかったというつらい、それは被爆者にとってはつらい10年間であったわけです。So I believe that the occupying U.S. government, they saw the results of the bombing, and they immediately understood that this goes against international humanitarian law, and so they did not want the victims to speak up about this atrocity, and the same went with, in a way, with the Japanese government. So for 10 years, the hibakusha had suffered significantly, considerably, because of this situation. じゃあ56年にどうして日本被団協を作ることができたか、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、1954年に、アメリカが西太平洋で実験を繰り返してきた原爆水爆の実験、その水爆の3月1日に行った水爆の実験で日本のマグロ漁船がたくさん1000隻ぐらい行ってたようですけども、被爆しております。でそのうちの一つの第五福竜丸というのが一番近海にいて、そこに乗務員の23人が全部被爆したという状況が分かってからであります。And so, why were we able to establish the Hidankyo in 1956? Well, you probably know that in 1954, U.S. was conducting experiments in the Pacific Ocean repeatedly. They were experimenting with the H-bomb, and on March 1st, they, through their experiment, there were about 1,000 Japanese shipping boats shipping tuna fish. And one of them, the 5th of Kuryu Maru, was one of the ships, was hit by the bomb, and 23 of the shipmates were hit by this bomb. They became victims of the H-bomb. 取ったマグロをですね、全部廃棄させられて、日本の人たちはマグロを食べることもできなかった。So all the tuna that they had fished had to be thrown away, and the Japanese people were unable to consume tuna fish for a few years. そのことに対する国民の怒り、これは全国の国民の怒りが燃え上がって、翌年に原水爆禁止世界大会というのを開催することができた。そして、So this incident angered the Japanese people, and in 1956 they had this major world gathering of people who were against the A and H bombs.
その時初めて全国の日本の人々が、11年前に、長崎と広島で原爆に遭った人たちがいたんだと。でその人たちが放射能の障害というのがその第五福竜丸の乗組員の結果から分かるに従ってまだ苦しんでいるんじゃないか、そういう人たちがたくさんいるんじゃないかというので、隠れていた被爆者探しが運動の中で行われることになります。そうして、その一年の運動の中で全国の被爆者が勇気をもらって、翌年の第2回の、原水爆世界大会で私たちは被爆者だという名乗りを上げて、国民の協力と、政府の対応を求めて、結成したのが日本被団協。それが1956年の8月10日になります。So people around Japan, they found out that there are many people who became victims of the atomic bombs in Nagasaki, in Hiroshima, through this incident of the tuna fish being attacked by the bomb. And so they said, oh, there must be many victims who are still suffering from the A-bomb on Hiroshima and Nagasaki in 1945 from the radiation. And so after 1 year of various movements or activities, they all stood up and supported us. And at the time of the second holding of this World Conference against nuclear weapons, or A-bomb and H-bomb, on August 10th, 1961, this second World Conference was held, but they officially supported or acknowledged the fact that our organization should become the representation of the Hibakusha for Nagasaki and Hiroshima. その時にまだ結集できた被爆者は全国的にそんなに多くはないんですけれども、各県ごとに、被爆者の会を作ってその協議会として出発するというのが、日本被団協の発足のシステムだった。So we tried to get as many people as possible who are victims, but not everyone spoke up in the beginning. But we tried to organize a group in each prefecture in Japan of the Hibakusha, and started by having like a consultation committee for the Hibakusha. That was the beginning of this organization. 従いまして、日本被団協というのは47都道府県に在住している被爆者がそれぞれ自分たちの会を作って集まっているというものであります。So in the 47 prefectures in Japan, they have these associations of the Hibakusha, and together this association has grown or has become the Hidankyo, Nihon Hidankyo that it is today, that we have today. 次は被団協が結成されて直ちに政府に対して援護の要求を始めるわけですね。でもう毎年毎回被爆者の集まる被爆者が多くなっていて、政府はほっとくわけにはいかないということで、あと、翌年のですね1957年に初めて日本政府が被爆者に対する援護を開始、法律を作るわけです。So eventually, I mean, everyone got together and started lobbying to the Japanese government for support. And so since the movement grew to a certain extent, the Japanese government could not ignore the victims anymore. And in 1957, for the first time, the government decided to have a law that would support the Hibakusha. 結成宣言というのがあるんですけど、いつも私たちが引用するんですけども、長い宣言なんですけども、最後にですね、私たちは今日の集まりで亡き人々を偲び、
また長い年月の限りない思いを互いに語り合いました。で、いろいろ打って、最後にですね、世界に訴えるべきは訴え、国家に求むべきは求め、自ら立ち上がり、互いに愛、救う道を講ずる。そして私たちは自らを救うとともに、私たちの体験を通して人類の危機を救おうという決意を新たにします。ここで初めてもう人類を救うんだという気持ちで結成をしたということです。So when Hidankyo was founded, we came up with this proclamation. It's a long proclamation, so I'm just going to quote parts of it. It says, "We have at today's gathering commemorated the dead and talked of the inexpressible sentiments piled up in these long years. And then we would appeal to the world what we would demand the Japanese government to do. We would arouse ourselves and save ourselves. And these talks would provide an occasion to consider the action that we should take in the future." そこで作られた法律は、原子爆弾被爆者の、医療に関する法律というのが正式の名、私どもは原爆医療法と略してずっと、名乗ってきました。And through these activities, the so-called the law that was enacted at the time is called the medical aid for the hibakusha, which was the support that the Japanese government decided to provide to the victims. 名前は立派なんですけども、中身はほとんど何もないというのが最初の、法律です。ご紹介しますと、被爆者というのを定義する、4つのカテゴリーを作って、被爆者健康手帳を交付する。その健康手帳を交付した被爆者に対しては、無料で健康診断を行う。これだけです。これが一つです。So even though the name, the medical aid, sounds quite impressive, it actually didn't have much substance. They said that there would be 4 categories to define hibakusha. The first one stated that the hibakusha are able to receive a physical checkup for free. That's all it said. もう一つは、その時は厚生大臣がかかっている被爆者の病気が原爆症と認定できれば、その人の医療費は全額国が持つというものです。And the other point that this medical aid stipulated had to do with the medical expense of the hibakusha. If it is determined that the particular symptoms or disease is caused by the atomic bomb, then they can receive treatment for free. 原爆症ということ自体がですね、まだ十分に解明されていないときにそういう制限をつけられますので、もう数十万まだ生き残っていた被爆者の本当のもうごくごく 1% にも満たない人しかその該当者にはならない。あとは健康診断を受け入れるというだけだったんですね。So at the time, there was no clear definition about what these atomic bomb symptoms would be, or the symptoms from the radiation would really entail. Therefore, less than 1% of the actual victims were able to receive free medical aid, compensation from the government. The rest were just exposed to these routine physical checkups. ほとんどの他の被爆者、さまざまな病気をもう抱えていたわけですね。だけどもそれに対しては何にもない。こんなんじゃ政府の援護にならないというので、毎年もう1年に何回も全国から集まって厚生省、政府にもっと改善しろという要求運動をそれから展開していくことになります。But
this law didn't really help the victims because many of the victims were suffering from various symptoms, and the government wasn't doing anything. So every year, the victims would get together and would visit the Ministry of Health at the time, the government, to lobby for the improvement of the aid that they were providing. 強力な運動が次から次に繰り返される中で、次の対策を政府が打ち出してきました。でそれは特別被爆者という名称をつけた人たちを作って、その人たちについてはですね、健康保険の自己負担分を国が負担すると。でどういう人たちかというと、2キロ以内で被爆した人、母子家庭の人、それだけですね。その人たちについては、窓口で払う医療費を国が持つ。And then because of this powerful lobbying and movement, the government decided to come up with the next measure, which was a special treatment of those people who are defined as special hibakusha. This consisted of victims who suffered from the blast 2 kilometers from the epicenter, and those who were from single parent or single mother homes. あまり対策が進まない段階で被爆者たちはですね、手帳を持って健康診断を受けるのはいいんですけども、そのことが被爆者であるというのが多くの人に知られる、それが非常に怖かったんですね。というのは、よくわからないその放射線の影響について差別の意識が広まっていくんですね。それは報道機関の間違った報道があったとも絡まっているかもしれませんけども、差別が生まれるので、手帳を持っているよりももう隠していた方がいいと。特に若い女性の人たちは手帳を持つこと自体にですね、抵抗するということはありました。しかしその改善されて、窓口の自己負担を国が払うよということになって、やっと少しずつ表に出ないようにしながら手帳を申請するという人たちが増えていきました。So this measure by the government of compensating or paying for the health insurance of the special victims, it developed. However, there are many victims who were afraid to disclose the fact that they were victims because there was a lot of discrimination against those who suffered from radiation. Even the press didn't report accurately about the effects of radiation. So many young women especially were afraid to let people know that they were victims. But if you had this special notebook that stipulated that you were a special hibakusha, then you wouldn't have to pay for the health insurance. So this was a step forward for the victims. それからもう少ししてですね、もう一つの法律ができて、それは生活も大変だと、被爆者たちは。ということが分かってきましたので、原子爆弾被爆者のに対する特別措置法というのがなんだか分かりませんけれども、各種健康が優れない場合には健康管理手当とか、それから緊急で比較しての保険手当だとかですね、そういう手当ですね、生活に対する補助、援護というか、その2つが出来上がって、それをめぐって私たちはさらに対策の改善を求めていくというのが一つの大きな運動の流れ。もう一つは時間がなくなってきましたけど、核兵器をですね、人類を救うといった核兵器を廃絶のための運動を同時に並行して大きく展開していくということであります。でこのSo the other bill or law that was enacted had to do with the livelihood of the people. I mean, the victims had a very difficult time just living their everyday life. So in addition to that special notebook that they received, in case of some illness, they also received some kind of allowance or stipend if they were suffering or if they were having a difficulty in living a normal life. But the Hidankyo continued to push
for the improvement of these aids. That was one part of the movement that we engaged in. And the other wheel of the movement had to do with the movement to eliminate nuclear weapons. We worked hard to promote the abolition of nuclear weapons. 長くなりますからご質問に答えることに言いまして、最後にですね、いつからじゃあ国際運動が大きくなっていったかと言いますと、70年代後半から80年代にかけて中距離核ミサイルでヨーロッパが戦場になるかもしれないという世界状況が生まれてきますね。でその時に1978年それから1982年に国連が特別軍縮総会を開きます。でそこに日本の被団協の代表が40人近い代表がですね参加していって、その会議の場で原爆被害がいかに非人間的であるかということを海外の人たちに海外政府外交官たちに訴えてくるわけです。それが国際活動のちょっと大きな出発点になります。その後いろんな国際活動にはですね、特に国連を中心にする軍縮核廃絶の運動には必ず日本被団協の代表が参加してあらゆるところで証言をするという活動をやってきたのであります。そのことが今ノーベル平和賞につながっていると思っております。So the last point that I just want to share is about the international movement from the mid-70s to the mid-80s. Mid-range missiles were said to hit Europe, and there was this tremendous sort of a scare about the nuclear weapons. And so they held one of the first disarmament conferences at the United Nations in 1978, and also the second one in 1982. And for the first time, 40 representatives of Hidankyo were invited to the disarmament conference to share their testimonials. And since then, whenever there is some kind of disarmament or nuclear abolition type of conference at the United Nations, the representatives of our organization is invited to share testimonials. I believe that this kind of our activities or movement led to our receiving the Nobel Peace Prize this time. All right, with that, we're going to open the floor for questions. I neglected to introduce her in the beginning. Our translator today is Angela Kawashima. When you come up to the front, please identify yourself and your organization, and please keep it to one question. We'll try to get everybody accommodated if possible. Yes, sir. My name is Takuya Nishimura. Let me ask in Japanese. 日本語で伺います。ノーベル平和賞受賞おめでとうございます。石破首相がですね、ウクライナは NATO に入っていればロシアから侵略を受けなかった、NATO に入っていれば核抑止が効いてですね、それで、受けることがなかった。だからアジアにも NATO が必要だという議論を訴えておりますけれども、この議論は被団協の議論と相入れないところがあるんじゃないかと思います。被団協としては核抑止は機能しないという立場を取られていると思いますので、被団協として首相にですね、それは間違っているということを申し入れるといったことは考えていないんでしょうか。So, first of all, congratulations on receiving the Nobel Peace Prize. Mr. Ishiba, Prime Minister Mr. Ishiba mentioned that Ukraine, because they had not been a member of NATO, they were invaded by Russia. In other words, nuclear deterrence didn't work in that case. So, if you think about that situation, then maybe we do need an Asian version of NATO. Well, I believe that this argument is completely opposite of what Hidankyo is trying to advocate. Would Hidankyo be expressing their concerns to the Prime Minister? ロシアは超大国ですね、核超大国、我々はアメリカとロシアがとにかく
速やかに減らしていかなくちゃいけないということを要求しています、直接にも。で今回の場合には核を使うこともあるということをプーチン大統領は言明をして進行していますよね。でこれはもちろんだから被団協はすぐ抗議しています。で被爆者たちはその核兵器は使ってはならない兵器なんだと、それをだからなくせということを求めて今まで運動してきたと。でそれを持っている超大国のロシアがですね、使うということまで言ってその侵攻するというのは本当に間違いであるという抗議をしています。ただそれに耳を傾けてくれないというのもありますし、はい。Well, of course, Russia and the U.S. are one of the two of the superpowers who have nuclear weapons, and so we have always been advocating for nuclear abolition as well as to decrease nuclear weapons. But Mr. Putin has indicated the possibility of even using nuclear weapons this time. So we have expressed our concerns, and the Hibakusha has always stated that the nuclear weapons is something that should never ever be used. However, what we advocate is not always listened to. 国際司法裁判所もですね、核兵器は人道に反するということで、国際条約に違反する兵器だと言ってますよね。ただ条件がついて国の存亡がかかるときには判断しないという条件をつけたためにですね、それを理由にして日本も容認してますよ、核武装ですね。でロシアもそのことで持っててもいいんじゃないか、しかも使うということを言ってますので、皆さんはですね、いろんな人たちは私にじゃあロシアはどういう時に、核兵器を使うんでしょうかというふうな質問が来ました。で少なくともロシアが本当に滅びると、それは負けるとプーチン大統領が考えた時には使うことは十分あるでしょうという答えをしてますけれども、今の情勢を見るとその勝つか負けるかという条件がですね、その小さな、ね、国の存亡ではなくてある地域の戦争の中で絶対勝たないと思った時に使うかもしれないしというのは、私は個人的にですね、これ被団協の考えじゃないですか、個人的に対応を取れております。So even the ICJ has said that the use of nuclear weapons goes against the Treaty on International Humanitarian Law. But it also stipulates that if the survival of a particular nation is at stake, then under special conditions, maybe its use can be permitted, which I don't think I can endorse at all. Even the Japanese government has more or less endorsed that. And of course, Russia has too. So I think Putin is saying that if there is a possibility that Russia would may be defeated in this war, he may resort to the use of nuclear weapons. But this is something that I cannot endorse, nor can I understand personally. This doesn't seem to make sense at all. All right, next question, please. Yes, ma'am.「時事通信の茶谷と言います。日本語で失礼します。日本被団協がこれまで日本国内とあと国際社会それぞれで果たしてきた役割はどういうものだったのかをどうお考えかを教えてください。This is Chatani from Gigi Press. I'd like to ask about the role that Hidankyo has played domestically as well as globally. What kind of role do you think you've played? まず国内ですけれども、日本の政府もですね、必ずしも核政策を否定はしてません。でそれはやっぱり国民が、原爆の被害の実相を十分に理解できてないんじゃないかというふうに私どもには思えるわけで、これはもうだから一貫して、被爆者たちがですね、自分が体験したことを
さまざまな形で絵にしたり言葉にしたり歌にしたり国民の中にですね表現活動としてやってきた。これはすごい量をやってきたと思います、私たちからすればですね。でそれにしてもまだ国民全体が政府の方針を変えさせるだけの声になっていないということは十分に理解できていないんだと、どうすればいいかというのが最大の今の悩みです。で一方では被爆者、本当に目撃した被爆者たちがですね、もう私ぐらいで最後の世代になるわけですね。だから本当に生きている間にですね、実態をですねやっぱり伝えていかないといけないということで、これからも重要だと思っています。海外も、同じようなもので、個別にですね各国に、そういう材料を持って訴えに行くということもたくさんやってきました。でそれと同時に先ほどもちょっと申しましたけれども、国連がさまざまな会議をやるようになりました。特に核兵器不拡散条約が1995年ですか、95年から無期延期になると、無期延長ですね、なるということで、私どももNPT といいますか、NPT の再検討会、私どもは再検討会、政府は別の言い方をしますけれども、にはですね、私たちの代表が発言できる場を作って発言していこうという努力をして、それは実っております。ですから検討会議そのもの、5年に1回開かれる検討会議に被団協の代表は必ず、NGO 代表として、正規の分科会に、出ております。それから準備会、もう3回ありますけれども、それにも被団協の代表が出て発言をしております。それからもう一つは、かなりの最初は大変だったんですけれども、NPT 再検討会議がニューヨークであるわけですけど、ニューヨーク本部ですね、そこで4ヶ月間会議をやるんですけども、その4ヶ月間の間に日本被団協が作った、パネル写真展、絵も含めますが、パネル写真展を展示することができるようになりました。これは国連の協力、本当にありがたいと思っているんですけども、2005年から2000年、2015年、2020年は延期になりましたけれども、コロナですね、2022年に開かれた検討会議にも展示をさせていただきます。でそれらも国際的な反核世論を大きくすることには役立ったと思います。それから核兵器禁止条約が核兵器禁止条約が私たちの運動でやっと2017年に採択されて、21年に発行するというところまで来ました。でこの運動にもですね、一緒にさまざま ICAN の活動と一緒に活動をしてまいりました。ただICAN が17年にノーベル賞をもらった時ですね、私たちの名前が出なかったのは非常に不思議で、残念でもあったんですけど、だから私はもうそれまでにですね、長くなる、たびたびね候補に上がったんですよ、ノーベル平和賞の有力な候補になったことも2回ぐらいあるんです。でもICAN がもらった時に私たちはもらえなかったので、これは日本被団協というものには、あげれない事情が、ノルウェーにはあるんだ、ノルウェー NATO 国ですんでね、あるんじゃないかというふうに思ったりもしていたので、今回の受賞は、全く心の準備はしておりませんでしたけど、大変嬉しく思っています。それは国際情勢がそうさせたんだというふうに思っております。Domestically speaking, of course, the Japanese government isn't completely against the nuclear weapons because I believe that the Japanese people don't really understand the true impact of nuclear weapons. They don't really understand how much the victims have suffered. So we believe that we need to continue to share testimonials so that we can change the public opinion about these atrocious weapons. Now, so that would lead to the Japanese government changing their policies. Now, I am one of the last generations of people who have
suffered directly from the atomic bomb. So in that sense, I'm one of the last witnesses. So it's very important that as long as people like myself are still alive, that we continue to advocate this issue. Now, outside of Japan, we have continued to promote nuclear disarmament to each individual country, and also at the United Nations, at the Non-Proliferation Treaty in 1995, they finally decided to indefinitely postpone or to kind of continue with this treaty. And we were invited as representatives and were given an opportunity to speak at NPT. So this happens, NPT takes place once in 5 years, and so representatives of Hidankyo as a non-governmental organization, we always have a formal invitation. We attend the subcommittee meetings, and we have even sent representatives to the 3 preparatory conference of NPT. Now, at the time of the meeting in New York for NPT, the meeting lasts for 4 months. And at that time, we were able to have a photographic exhibition of the atrocities of the nuclear weapons at the UN headquarters. They've held the NPT conference 3 times in 2015, 2015, and 2005, 2015, and 2020. Each time we have been there to share our testimonials. And now about the TPNW. In 2017, this treaty was adopted. And of course, it led to ICANN receiving the Nobel Peace Prize in 2017. We were a bit disappointed that we were not mentioned at that time by ICANN or by the Nobel Peace Committee. And we even thought, or maybe I thought, that maybe it's because Norway belongs to NATO, that there's some reason why they don't want to give the Nobel Peace Prize to Hidankyo. So this time, when they announced that we would be receiving this prize, we were totally unprepared for this feat. Andy. Hi, this is Andy Sharp from Nikkei Asia. Congratulations on the award, and thanks for coming today and sharing your story. 2 very short questions. First one, if Japan were to give up the protection of the US nuclear umbrella, are you not concerned about Japan's future security situation amid the threats from North Korea and potentially China? And the second one, very quickly, what is your message to the Japanese government on signing and ratifying the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons? Thank you. まず2番目の日本政府に、核禁条約に、傍聴じゃないオブザーバー参加しろというのが多くの目的になっております。要求になっております。私どもはオブザーバー参加じゃなくてですね、署名して批准しろというのが本当は被団協の要求なんですけれども、多くの人たちはオブザーバーでまず参加しろということになっておりますので、それはそこで協力をしております。So let me just answer the first question about the TPNW. Many people are saying that Japan, the Japanese government, should become an observer to TPNW, but the Hidankyo is emphasizing that the Japanese government sign and ratify TPNW. もう一つは何でしたっけ？核の傘が日本はアメリカの核の傘に頼ってますね、全面的に。どうして負けた国にですね、勝った国にね、頼ってるかって分かりませんよ。私たちは戦争したわけですね。向こうが、アメリカが勝ったわけですね。お願いしますっていう、そういう国は私ないんだと思うんです。大変私は残念に思ってるんですけども、頼るのではなくて、
戦争はすべきでないと自分たちが負けたんだからですね、どういう戦争をやって負けたということを分かってるわけだから、戦争をすべきでないというのは国の方針にならなければいけないと思っております。で最近特に、中国が核を今までずっと持っていなくて、私たちが会う時には絶対先制攻撃はしないと約束しますというふうに代表が言っていたんですけど、それもちょっと怪しくなり始めたし、北朝鮮がですね、あるいはアメリカが攻撃して滅ぼすということを言い続けたために、ああいう今日まで来たと私は思っているんです。だけども動き出しているのは止まりませんから、北朝鮮大変危険な国にはなってきたと思いますけれども、どうして日本を攻めると思いますか？日本を攻めて彼らの国がどれだけの利益を生むと思いますか？皆さん本当に考えているのか。全然利益になりませんよ、日本を攻撃したって。ね、日本の知識と素晴らしい日本人を拉致していくなんてことを考えれば別ですけども、日本に占領してきたって何の利益もならない。もっともっと強大な、もっともっと立派に、最近はもう中国は立派になってきてますので、技術を持ってるじゃないですか。それなのに攻めてくると、どうして恐れるのかというのが、私は政府の方針に対して非常に疑問に思っております。これは国民の声ではないと思っています。So regarding the U.S. nuclear umbrella, well, Japan and U.S. Engaged in a warfare, and Japan lost to the war. And so I don't understand why Japan needs to ask the victor, the U.S., to protect us. I mean, we were defeated in that war, so I don't understand why we should be asking for the U.S. Support in that sense. And so that's one point. And regarding China, well, in the past, they kept saying that they would not resort to the first use of nuclear weapons. That's their policy. That's what they've been saying. But maybe the policies are changing. And North Korea is also a very, very dangerous country. But and maybe they are advocating use of nuclear weapons because they've been repeatedly attacked verbally by the U.S. that they would be completely destroyed. Well, I'm wondering what kind of benefit there would be for China or for North Korea to attack Japan. Do they want to abduct Japanese engineers, or do they want to steal Japanese knowledge? Well, I think China has developed significantly. They have wonderful technology, so I don't understand why they would even want to attack Japan. So I believe that the so-called nuclear umbrella of the United States, I don't know if this is the consensus of the Japanese people. Okay, we have hit time. I'd like to just give one clarification, if I could, Tanaka-san. You mentioned that you're among the last generation of those that experienced the nuclear bombings of 1945, and I assume there's some others. But can you identify how large your organization is now and how it will continue into the future when it's almost 80 years since the end of the war and 70 years since the launch of your organization?日本被団協はだんだんメンバーがいなくなるんじゃないかというご質問だったのかもしれませんけれども、日本被団協は最初に申しましたように、各自治体からの会の協議体ですね。ですから、例えば青森だとかですね、もう100人満たない手帳を持っている人ですね。人たちがしかいない県は会が成り立たないという状況になっていますので、被団協の47都道府県メンバーから青森は残ってますけれども、落ちてる県が10県近くなってきております。で、後残りをどうやって支えていくかということですけれども、私どもは2世はですね、明らかにやはり原爆の被害者でありますよと。直接の放射線じゃないけれども、遺伝を通して、あるいは精神的な負担を通して被害者でありますよと。で、だから私たちの一世がやってきた運動をぜひ継承してほしいと。
政府に対する対策は違うかもしれないけど、対策要求をですね、ぜひ核兵器をなく、核兵器は絶対なくさなくちゃいけない、もう被爆者はみんな確信してますからね、存在させてはいけないと思っておりますので、その運動はやはり2世が中心になり、2世だけ、若い人たちがですね、これからの力を合わせてやっていっていただきたいというふうに思っております。So the first generation of victims, of course, is dwindling. So in some of the municipalities, I said 47 prefectures of Japan, some of them have less than maybe 100 members now who have that so-called Hibakusha notebook. So some prefectures had to leave the Hidankyo organization because they didn't have enough members. But we have so-called second generation victims, the younger people. So they are also suffering maybe emotionally or mentally from this the bomb. So I would like the second generation victims to succeed what the first generation people have been doing. Of course, what they would want from the Japanese government may not be exactly the same as what the first generation victims wanted, but I would like to make sure that this movement continues, because this armament is something that needs to be continued no matter what happens. Well, sir, on behalf of the Foreign Correspondents Club, again, I congratulate you and your organization. As a sign of our appreciation of your making time for us, it's not quite the Nobel Prize, but we offer you a one-year honorary membership in our club, and we hope to see you back after your trip to Scandinavia shortly. Thank you very much.